Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Welcome, dear ladies and gentlemen. Рад вас всех видеть. I'm so happy to see you today. Меня зовут Мальцевым Олегом Викторовичем. The name of this person is Dr. Mальцевым Олег. Я руководитель Института памяти, идейный вдохновитель и создатель Института судьбоанализа. Dr. Mальцев, the founder of the Fate Analysis Society, Scientific Research Institute. Moreover, he is the ideologist and the one who actually got this idea and made it live. И мы сегодня с вами будем говорить о судьбопсихологии. And today we're going to discuss the psychology of fate, of destiny. Да. О таком знаменитом психологе, как Леопольд Сонди. And we're going to talk about such a remarkable figure, a remarkable psychologist as Leopold Sondi. И я обращаюсь ко всем коллегам, And let me please talk to all my colleagues, которые будут меня слушать. who, of course, are going to listen to this session. Проявите терпение, Please be patient. проявите, так сказать, разумность, потому что то, что я буду говорить, не совсем вам как бы знакомо. Даже тем, кто знаком с некоторой деятельностью Леопольда Сонди, не всегда вы как бы правильно понимаете те вещи, которые писал Сонди. So the Dr. Maltsev is turning to his colleagues, to psychologists and people who tend to feel like they know some sort of options and ideas about activity of Leopold Sondi. So the main idea and the main actually requirement for you is to be a little bit more patient and prudent, because you definitely need prudence. It's a matter of fact that today not all people understand and are aware of the activity of Leopold Sondi and things of fate psychology. И по сути своей, то, что я буду сейчас говорить, это введение в судьбопсихологию. And the things that Dr. Maltsev is going to discuss with you today, it's just the introduction. Вряд ли вы когда найдете такую лекцию, потому что про Сонди практически в интернете ничего нет. And you know, it's just like a very small percentage of probability that maybe you may find somewhere else the introduction or session about the fate analysis psychology, because actually there is no one in the internet. Да, и кому интересует судьбопсихология, кого-то, может быть, с точки зрения собственной образованности, кого-то она заинтересует с точки зрения прикладной реализации, терапии, может быть, еще каких-то моментов, то мы, безусловно, с вами начинаем целый экскурс введения в Сонди. And of course, for those who are interested maybe in his own self-education, maybe in his own professional activity growth, maybe in some sort of therapy or something like this, of course he may get interested in the psychology of destiny. And we should say that by this session we are starting, let me say, the whole discretion connected with the analysis of destiny. И мы с вами будем последовательно теперь встречаться. And again, I'm happy to announce that each Wednesday we are going to meet each other via these live broadcasts. В среду, каждую среду в 15:00 у нас будет прямой эфир. Again, each Wednesday, 15 p.m., it's like GMT plus 3. That's the time zone. We are going to meet here in the live broadcast. Да, и мы с вами попробуем пройти некий курс. And by these sessions, we are going to take an attempt of organizing some sort of school course. Курс введения в судьбопсихологию. Again, this is the introductive course, helping one to see the essence of fate analysis psychology. Да, и прежде всего я хочу познакомить судьбопсихологией с наших самих коллег-психологов, потому что большинство психологов ничего не слышали о судьбопсихологии. Moreover, again, Dr. Maltsev would be glad to, let me say, let his colleagues, psychologists, get aware of the psychology of destiny, because today, actually, not so many people know it. Вот. И если этот курс вам понравится, мы организуем следующий курс судьбопсихологии, где мы будем уже глубоко говорить о учении Леопольда Сонди и о прикладном применении его науки. And again, in case you may like this course, in the introductory one, we're going to organize the next one that's actually goes
deeper into the essence of psychology of destiny and fate analysis psychology. Maybe it may help you in your application, in your activity. Я постараюсь говорить простым языком, чтобы вам было понятно. And Dr. Maltsev said that he is going to talk in a very simple language so as to help you understand everything. И я думаю, что по истечению этого курса мы с вами сможем ответить на себе на такие вопросы, что такое судьбопсихология и что с помощью нее делается. То есть для чего она нужна и как это делается. Да? То есть как она применяется в прикладном аспекте. And by the end of this course, we're going to provide ourselves with the answers, such as what is psychology of destiny? Why does one need it for? How am I to apply its results and aspects in my practical life? That is, how am I to do that and with which help? Вы знаете, вот когда говорят, что существует глубинная психология, you know, when people are talking about, let me say, the deep psychology, да, ее приписывают как бы созданию и существованию трех людей. Again, when we are talking about the psychology of unawareness, actually, it's a matter of presumption that it got created by means of three people. Это Юнг, Фрейд и Сонди. Again, it's Carl Gustav Jung, Sigmund Freud, and Leopold Sondi. И, знаете, вот большинство людей себе имеют слабое представление и о Юнге, и о Фрейде, и о Сонди. And again, actually, it's a matter of fact that the majority of people lack understanding as for who are Freud, Jung, Sondi. И я с вами не буду говорить о том, что вам говорят преподаватели в университетах, что такое Фрейд, или кто такой Фрейд, что такое учение, или что такое Юнг, или что такое Сонди. Я с вами буду заниматься исключительно прикладными аспектами применения глубинной психологии. And again, here, we're not going to discuss certain things that definitely one may hear just somewhere in the university. We're going to discuss practical aspects. That is, how to apply the essence of deep psychology in your life and in your activity. То есть вы удивлены, что у глубинной психологии есть прикладной аспект? Well, maybe you're maybe a little bit surprised as for hearing that deep psychology has some sort of application, like applied aspect. Большинство людей считают, что психология – это такая наука, которая не предназначена для того, чтобы приносить какие-то результаты. Это просто теоретическая наука, чтобы ее просто слушать на лекции. The majority of people consider that psychology to be something like some sort of theoretical notion. They do not feel like it may help them to apply it just to receive certain results in task implementation. They just feel like it's good to listen to it, and that's it. И в большинстве своем, безусловно, в этом виноваты психологи. And of course, we should say that actually it's a matter of fact that psychologists made this presumption leap. Их вина в том, что они не образованы. And when we're talking about the guilty aspect, that's a matter of fact. Actually, this is due to the fact they lack education. А прежде всего необразованные их преподаватели. Moreover, their teachers and instructors lack education too. Раз они отучились 5 лет в университете, как бы и не задали себе даже вопроса, как это используется. We say people lack education because, you know, it's a matter of fact, having graduated from the university, having taken 5 years of studies, without even asking yourself, how am I to apply this into my life? То есть вы сами в этом во всем виноваты. That's your own fault. Еще хуже, когда человек прочитал одну книжку и возомнил себя лечителем или ценителем душ человеческих. Moreover, we may have even, let me say, even worse situation. When the person takes a book, reads a book, having read a book, he feels like he's the best doctor of all over the world and he may cure any type of soul. И поэтому, безусловно, и учение Юнга, и учение Фрейда, и учение Сонди имеют прикладной аспект. And we should say that it's a matter of fact, the teaching of Freud, of Jung, of Sondi, all of them have their own application, practical aspect. И большинство из вас, вероятнее всего, хотят мне сказать, что если взять любую книгу Сонди, то там
можно голову сломать и ничего не понятно, и поэтому как это вообще можно применить, так сказать, практически, если даже непонятно то, что написано в книжке. And the majority of you who haven't once touched the teaching of Sondi and read his book may claim that actually, you know, this book is just, it's like the worst thing I've ever met in my life. My brain's going to explode. So how is the person to apply something from this book, right, in case he understands nothing out of it? Безусловно, Сонди написан непросто. It's a matter of fact that the language of Sondi is one of the most complicated ever. Но, опять же, это проблема человека, его образованности и способности понимать. But again, this is, let me say, the problem of the reader. It's the problem of his level of education and his capability of understanding what he sees. Когда я изучал Сонди, я не могу сказать, что мне было легко. And Dr. Maltsev says that for him, studying Sondi wasn't a very cool and simple thing. Но это было очень интересно. But it was really sophisticated and interesting. Понимаете, вот какую психологию я не брал в руки, Юнга, Фрейда и так далее, никто не был так интересен, как Сонди. And again, Dr. Maltsev says that actually comparing psychology and approach of Freud, Jung and Sondi, we should say that Sondi is top most interesting out of all. И вот когда мы говорим Сонди, мы понимаем, что этот человек, он является продолжателем вот той европейской средневековой науки, которая существовала в Европе на протяжении многих лет. And when we are mentioning Sondi and his teaching, actually in his figure, in his actions and deeds, we realize that this is the person who, by his own, let me say, teaching, continues the science that existed so much ever before him in Europe. Да, и вам кажется, что то есть, Сонди это учение о побуждениях. So Sondi is a successor, but you may try to feel like Sondi is some sort of person who gives you the theory of driving. Это не так. But it's not like that. Потому что если мы посмотрим на Сонди, мы могли бы сказать, что это и учение о родовом бессознательном, и учение о побуждениях, и учение о жизни, о судьбе, и взаимоотношения такого понятия, как судьба, с разными компонентами и так далее. Это очень обширная сфера знаний. Because apart from the theory, apart from derived theory, we should say that the teaching of Sondi is very multifunctional. It's diverse because it contains both the aspects about unconscious layers of human mind, like the keen unconscious and the others. It reveals certain secrets of, let me say, interrogation between the fate, the destiny of the person, and the other things of his life. So it's very practical and too diverse. Заслуга Сонди в том, что он интегрировал глубинную психологию в единую науку. And we should say that actually the main merit, the main achievement of Leopold Sondi was his integration. He managed to integrate all unconscious layers, teachings in one teaching. Вы спросите, почему тогда Сонди такой неизвестный, а Фрейд и Юнг такие известные? Let me explain. So why is it like this? That actually Freud and Jung are quite remarkable and well known, whilst Sondi is not known at all. Это очень сложный вопрос. Actually, this is a very complicated question. Как сложна биография, жизнь Сонди, она полна мистики, полна... Вам кажется, что мистический Юнг. Но на самом деле Сонди не только не менее мистический, он более мистический, чем Юнг. Его биография, его судьба, его жизнь его ближайшего окружения, она пропитана мистикой. So again, considering the biography of Leopold Sondi, actually we should say that it is made out of lots of mystical things and aspects. One may actually have a presumption like Dr. Jung was too mystical and his teaching is too mystical. But having analyzed the biography of Sondi, his life, his problems, his choices, his teaching, the way he made this teaching and put it in practice, we should say it's so, it's top mystical Да. and top unknown. Если мы с вами поделим полдоски пополам, то мы могли бы рассмотреть науку до Сонди и науку после Сонди. Да?
So yeah, I'm going to divide the board into. Слишком много. Половинность. I'm going to divide the board into two parts, and here we have science before До Сонди и после Сонди. Sondi, and here we have after. Да. So it's like before and after. Да, к сожалению, наши ученые, наши коллеги, они не знают о науке, которая была до Сонди в Европе. Unfortunately, the majority of our scientists and professors, they are not aware about the science existing before Sondi. То есть, если вы возьмете средние века, In case we're talking about medieval times, то есть все, что до 18 века, I mean everything that was кстати, before границу 18th. 18 века, So, не вот там в центре, там где Сонди, границу 18 века. so you see, this is like the borderline. The borderline is 18th century. То в Европе существовало громадное количество ученых, которые, в общем-то, в какой-то момент времени исчезли, а какие-то ученые и их труды остались. And it's a matter of fact that before 18th century in Europe there had been so many scientists, and of course some works and books of those scientists are still present, but some are not. They're gone. И вы знаете, что центрами науки в Европе были и Венеция, Again, as well as we know that actually the center of European science was Venice, Болонья, then Bologna, Падуа, Padua, Хайдельберг Heidelberg, и так далее. То есть and the others. есть университеты, основанные очень-очень давно. Because as far as we know, there are universities that were established long before. Очень-очень давно. И есть ученые, которые не имели отношения к университетам. And of course, there have been scientists who had been not related to those universities. Но при этом они писали научные труды. But still they were scientists and they had written lots of scientific research works. Да. И эти ученые двух направлений. And again, considering those scientists, we should say they could be classified into two types of activity. Да. Одно направление нормандское, второе направление мы имеем дело с греческим направлением. So again, talking about the directions of science, we should say that like the first branch was Norman, while the second one was Greek. Греческое направление. Вот Сонди как раз является последователем нормандского направления. Again, talking about Sondi, personally, he is the successor of Norman branch of science. Да. А нормандское направление ученых, которое существовало в Европе, And considering the Norman branch scientific area existing in Europe those days, это нормандская школа, we must talk about Norman school. которая еще подразделяется на направления. Итальянское направление, французское направление, немецкое направление, ну и так далее. And this Norman branch could be subdivided into several other branches, likewise the Italian branch, the French branch, the Spanish branch, and the others. И когда мы говорим о учении Сонди, мы говорим об учении о трансцендентности. And when we mention the teaching of Sondi, we mention the teaching of transcendency. То есть это, по сути своей, немецкая школа и логики, и философии. Again, when we're talking about transcendency, we should definitely mention that this comes from the German school of philosophy and psychology. Да, потому что греческая система, она имеет свое учение о трансцендентности. Because actually, when we mention Greek branch, Greek direction, it has its own vision, its own teaching about transcendence. При этом в каких-то частях эти школы сходятся, а в каких-то частях они расходятся, эти школы.
And contrasting Norman and Greek grunge, we should say that in certain areas they share common things, whilst in the other spheres there are different notions. Что может быть трансцендентнее, чем судьба человека? And talking about transcendence itself and its essence, what could be more transcendent rather than destiny of a person? Вот это первое понятие, которое Сонди как бы вводит в науку. So again, this is the first notion that was brought by Sondi into science. И, в общем-то, до него вот в такую, как наша с вами классическая наука, подобного рода трансцендентные термины не вводит никто. Because again, as a matter of fact, before Sondi, there was no scientist who actually was thinking in merits of these options and who was using this term in his teaching. И как у Юнга, архетип это достаточно древний термин, это не сегодня появившийся, не в 20-м появившийся веке термин. Again, let's switch to Jung, because Carl Gustav Jung used to, let me say, apply such a term as archetype. Again, archetype, archetypology, these are very ancient notions. These are not the notions invented in the 20th century. Да, и точно так же мы могли бы с вами как бы сказать, что судьба это не новый термин. And again, the same we can consider about destiny. It's not a new idea, it's not a new term. Да, и первый как бы постулат судьбопсихологии, что судьба зависит от выбора. And again, the first, let me say, postulate of fate analysis psychology is as follows: your destiny depends on your choices. И Сонди вводит 4 понятия судьбы. And here, Sondi actually, Вот Сонди, да. here actually Sondi gives us 4 basic terms considering destiny. Это программная судьба, So we may have program type of destiny, последствия родового бессознательного. again, this is the consequence of teen unconscious. Вариативная судьба, свободная судьба. Variative type of destiny. Again, to make it sound simpler, we can say like this is a free type of destiny, when you're free to choose your destiny. Общественная судьба, Then we have social и type of божественная, destiny. и божественная судьба. Можно и сакральная. Да, да. And sacred, Mystical, сакральная судьба. sacred type of destiny. It's like everything that's in, let me say, everything depending on you and your attitude to God, and vice versa. То есть, видите, 4 судьбы. So here, you see, we have classified destiny by 4 types. И эти 4 судьбы одновременно существуют у человека. And again, the main idea is that all those 4 types exist just in one period of time per person. That is, one person, he has 4 types of destiny simultaneously. И все они влияют на его жизнь. And of course, all of them influence upon his life. И давайте посмотрим, как на это смотрит наука до Сонди. And let's take a look and find out the way the science existed before Sondi. What does it say about those types? Наука до Сонди считает, что человеком управляют 4 управляющие системы. So the European science existing before Sondi claims that there are 4, let me say, 4 systems managing and ordering each human. Да. Первое – это смерть. The name of the first is death. Вторая – это война. The second is war. Третье – это долг. Number 3 is duty. И четвертое – это плен. Number 4, let me just find the best notion for it.
captivity. И давайте с вами посмотрим, как из этих 4 управляющих систем, которые не видны человеческому глазу, So again, these are the 4 controlling systems. They control each human life, and human doesn't see them. да, как эти системы порождают в жизни человека 4 вида судьбы. So let's find out the way these 4 controlling systems bear and bring to life those 4 types of destiny. Как я хочу, чтобы вы воспринимали эти 4 управляющие системы. So there will be an idea given by Dr. Maltsev for helping you perceive all those 4 notions. Как явления, которые существуют в вашей жизни. Again, the best idea for you to perceive all those notions like 4 types of phenomena existed in your life. Да, то есть, если вы будете это воспринимать так, этого будет достаточно, чтобы понять правую сторону. Considering these notions as phenomenon actually is good enough for helping you understand what we have here. И понятное дело, что когда вы говорите смерть, она присутствует в нашей жизни. And again, when we are talking about death, still death concerns every type of person. И самая большая проблема, что человек смертен. And actually, the greatest problem is that we are mortal. Как говорил один книжный герой у Булгакова, иногда внезапно смертен. When we're talking about mortality and immortality, it's a very good idea to mention Master and Margaret's book by Bulgakov, because it shows that sometimes people are mortal abruptly, out of sudden. Да, и по сути своей человек не знает день своей смерти. And again, it's a matter of fact, no one is aware of his day of death when he dies. И страх смерти играет в его жизни достаточно существенную роль. And a human being is afraid of death. By this, we mention that death actually interferes with our life up to a very serious term. Вы это должны понимать. We should know that. И когда мы говорим, что смерть как явление присутствует среди людей, And when we say that death as a phenomenon presents in all our lives, of all human beings, оно порождает множество вещей в жизни человека. by this we also mean that it brings to life, let me say, the majority of other notions and phenomena present in our lives. Просто физическая смерть, как таковая, это не все, что человек считает смертью. And again, when we are discussing, let me say, the human physical aspect of death, when you're dead and your body is lying somewhere, is just only the smallest part of our perception of death. И я бы сказал так, что для человека множество явлений в его жизни является проявлением смерти. And we would definitely say that for an ordinary person, the majority of things and situations he feels every single day are actually dependent on death, because death makes them happen. То есть смерть — это такая вещь, которая кажется человеку непреодолимой. Because actually death is such a phenomenon for a person, he feels like he can do nothing against it. И это самые мощные факторы в жизни как бы человека. So, considering death to be irresistible, we should say this is the most strict and the most powerful factor in our life. И все, что непреодолимо, оно трансцендентно, мистично, и оно все для человека непознаваемое. And all unstoppable, irresistible notions altogether, they are transcendent, they are mystical, they are unknown, we are always unaware of them in our lives. И так формируется вот человеческая трансцендентная вот эта вот судьба божественная. Due to the basis of this unawareness and irresistibility, this type of destiny number 4, as the sacred or transcendent type of destiny, is getting formed. Мы туда проведем стрелку. It's like this. Именно эти события в жизни человека сигнализируют ему о наличии в его жизни некой божественной вот этой вот трансцендентной судьбы. So everything that's connected to death
in the most diverse our perceptions and feelings, these are the things that make us know that in our lives the sacred type and transcendent type of destiny is present. И именно эти условия могут человека сделать либо слабым, либо сильным. And these are the conditions that may turn human become either weak or strong. Да, то есть это то, что в результате в формуле как бы получается либо слабость, либо сила. So as a result, in formula here we may have either weakness or power. Да, одного человека судьба, так сказать, делает сильным, а другого человека судьба делает слабым. Да? Because again, talking about destiny, talking about this type of destiny, it's a matter of fact. Some people become weak due to it, the others become powerful. Когда вы преодолеваете непреодолимое, да, то есть как бы вы становитесь над всеми. Да? Because when one manages to stop something irresistible, he takes the top place over all the world and all people. Когда мы говорим «война», when we're talking about war, как бы речь идет о вариативной судьбе или о свободной судьбе. Again, talking about war, we are considering the variety type of destiny, or the free type of destiny. So here I mean, and free. То есть это, как говорят, колесо фортуны, да, жизнь это колесо фортуны, жизнь это рулетка, да, лотерейный билет, да, то есть что ты вытащишь в жизни, какой лотерейный билет, выбор. So yeah, talking about this variety type of destiny, it's so much better to compare it with the wheel of fortune, with the Russian roulette when we place new bet, with all those things. И эта судьба тоже присутствует, случайности, неизбежности, все это присутствует в человеческой, так сказать, природе, и все это присутствует в человеческом обществе, никуда не денешься. Если мы говорим неизбежность, это вот эта вот фатальная судьба или трансцендентная судьба, да, то случайности это вариативная, это свободная судьба, да? Да. So when we're talking about coincidences and all accidents and occasions that take place in our lives, I mean when someone says, wow, something happened, I couldn't even prevent it, I couldn't even imagine it. This is everything about the variety type of destiny, or the free one, again, when we're talking about coincidence. Whilst when we're talking about fatality, when we're talking about something inevitable, we are talking about sacred type of destiny. This is it. И когда мы говорим долг, это как раз программная судьба. And when we're talking about, again, let me make a point, when we're talking about duty makes the program type of destiny. Ваш долг перед своей семьей, перед предками, перед работой, перед государством и прочие вещи порождают программную судьбу. Because all the duties, I mean all human duties, because everyone has his own duty. Duty for his life, duty for his relatives and dearest people, for his kin, duty for his country, for his, let me say, motherland. All these sorts of duty taken all together bring to life and form the program type of destiny. И, соответственно, плен порождает общественную судьбу. And again, talking about captivity, this is definitely the thing that brings to life some social type of destiny. Давайте посмотрим, в каком состоянии находится среднестатистический человек. So let's discuss, исходя из того, что мы нарисовали. The state of things, consider just usual, contemporary, ordinary person. Он находится в плену общества. So what's the way according to which this person lives? He lives in captivity of his society. Начиная от общественных догм, да, и заканчивая общественными программами.
Because here, considering society, it's a matter of fact. Society shares its own dogmas, its own principles, and all of them taken together, they bring, let me say, certain programs and algorithms for your living. Он имеет обязательства. Then, this person has duties, lots of duties in his life. Имеет обязательства, что является последствиями программной судьбы, притом обязательства мнимые и фактические обязательства. Again, here, maybe the best idea would be to mention obligations. Because obligations, that's the thing that you're facing every single day. And again, the reason for obligations' existence comes out of captivity in society. При этом, при всем, как вы видите, он зависим от случайностей и неизбежностей. And again, each and every ordinary person depends on coincidences and inevitable situations. Он от этого зависит. So these are the two things that each person depends on. То есть на него одновременно давят три событийных вектора. So again, as far as you may see, 1, 2, 3. Четыре событийных вектора. 1, 2, 3, and we will give the fourth, we'll give one more. So all of these are, let me say, vectors that are pushing and pressing each human. И это все его делает не очень психологически здоровым, как вы понимаете. And again, this is the reason for certain questions considering sanity and mental health of each person, because you see so many things are making him go under pressure. Да, и эти четыре явления, And these four notions taken together порождают 4 вектора и 8 факторов в тесте Сонди. Про вектора мы сейчас говорить не будем, будем говорить только про факторы. So all these things taken together generate 4 vectors and 8 factors. So as for the vectors and factors, as for these driving things and aspects, we are not going to discuss them today. То есть это 8 векторов, 8 силовых векторов, которые толкают человека постоянно что-то делать. So again, what's the best way for you to perceive it? So this is you, and this is something like some sort of vector that presses you, that pushes you for doing something. Когда мы с вами смотрим на 4 вида судьбы, And when we are comparing, when we are considering 4 types of destiny, мы как бы с вами говорим о том, что есть 8 факторов в тесте Сонди. by this, when we are analyzing the 4 types of destiny, and when we switch to the test of Sondi, we see, like, here we have 4 types of destiny, and over there in test of Sondi, we have 4 vectors. Да, и когда мы говорим вектора силовые или факторы в тесте Сонди, такие как H и S, And when we are discussing such powerful vectors of test Sondi as H and S, мы имеем дело с программной судьбой, с H и S. so here we have the vectors of test Sondi, И это все проистекает из OS долг. and all these vectors come out of controlling sister duty. Да, то есть, по сути своей, если So мы, this is the reason and this is the да, consequence. если мы говорим с вами, вот она, как бы, программная судьба, то эти два, так сказать, фактора в тесте Сонди или силовых вектора, если мы говорим в общественной нашей жизни, да, с разными полюсами должны, по идее, обеспечить выполнение долга. So, again, when we are considering, let me see, all our duties and obligations take its place according to dogmas of society. And when we switch our attention to the test of Sondi, these are the 2 powerful vectors in H and S that actually
are existing in our lives as for helping us to provide all those obligations, that is, to fulfill them. We need H and S vectors to fulfill our obligations. И когда мы с вами говорим общественная судьба, или вот эта вот судьба, общественные программы и общественные нормы, да? So when we are considering the social type of destiny that actually embodies those social dogmas and social programs, мы имеем дело с вами с такой потрясающей вещью, которая называется Е и Хи, то есть два фактора или два вектора. So here, этика и мораль. We deal with ethics and morality. These are the two factors that come out of the social type of destiny. И Е олицетворяет общественные программы. And talking about E factor by ethics, we mean the powerful factor that embodies in itself social programs. И это то, что нельзя. По-другому нельзя. In simple words, actually, by ethics, we mean something that shows you and tells you, no, you can't do this. It's your ethics. All I cannot do this is prohibited. All prohibitions come out of here. Тебе 30 лет, ты еще не замужем? It's just like, you know, in Russia, usually people say, just like you are 30 years old. Oh, you are a young lady, but you're still not married. Ты что, не заканчивал университет? Oh, you haven't graduated from the university. Oh my God. Кто тебя воспитывал? Who actually cared about you, who raised you. А Хи – это мораль. Whilst this is all about ethics or E, but when we're talking about He factor, this is morality, moral aspect. Yeah, morality. Девушке так себя вести неприлично. Because, you know, sometimes people say that it's immoral of a young lady to have such a model of behavior. Короче, если нельзя, но очень хочется, то можно. So in case you are prohibited of doing something, but you really want to do that, you can do that for a little bit. Окей. Дальше у нас с вами идет очень интересные два блока. Then we have two very peculiar blocks. Да. Первый блок – это трансцендентная судьба или судьба мистическая, секретная, божественная, назовите ее как хотите. So the first block is all about the sacred type of destiny. You may call it in diverse ways, like the sacred, the transcendent, the destiny of God, or something like this. It's all mystical, secret aspects of И the life. она характеризуется двумя факторами или двумя силовыми векторами, такими как К и П. And again, as for characteristics of Sondi, this sacred type of destiny is characterized by K and P factors, or powerful. И, соответственно, вариативная судьба – это Д и М. And of course, when we talk about the free destiny or variety destiny, here we have D and M. Это коммуникационная сфера, это наше взаимодействие между собой, это условия, которые мы реализовываем или не реализовываем, это шансы и прочие все категории, которые, так сказать, присутствуют в человеческой жизни. So actually, talking about DM, this is like the block of contacts and your communications. That is all the notions that make your conditions in your life. Because you know, different people may have different conditions. Some of them use them to realize their ideas. Some of them do not. Here we have all chances of all people, and so on and so forth. И когда вы смотрите на эти все природу факторов или природу векторов силовых, которые на вас давят, единовременно. And when one is analyzing the essence and the initial nature of all these factors or powerful vectors that are pushing him, вы как бы понимаете, что бы вы как бы ни делали, для вас разрешить с помощью выбора все 8 векторов никак не получается. То есть то, что Сонди написал, что судьбу определяет выбор, как вы видите, на этом это не совсем так. То есть выбор в том числе, есть еще нюансы. And again, when there is such analyzing all those things, you see there are 8 of them, 8 powerful vectors that are actually driving you throughout your life. So when we're discussing some notions such as choice,
and when we talk about Sondi, we should say that actually choice is not like a unique and universe option that may help you to embody all those types of destiny. Of course, choice is very, let me say, vital for you. But apart from choices, there are so many other nuances. То есть, если КП разрешают знания и навыки, so in case we need K and P factors so as to, let me say, become aware of something and skillful about something. то, что вы знаете и умеете, so again, this represents K and P, represent your knowledge and your skills. Это линейка того, что вы знаете и умеете в настоящий момент времени, отраженное в результатах, как в зеркале. So again, here I will draw two scales. So again, this is the scale of the knowledge and the scale of the skills. These are the reasons we have K and P in our Sondi. So these scales are represented by means of your results, what you have, all your achievements. Да. То H и S разрешаются выбором. Что вы выбираете? Whilst as for, let me say, resolving the problems of H and S factors, here we really need choices. The choices help us to deal with all those things. Да, то есть иным способом разрешить H и S у вас не получается никак. Because there is no other method and no other way as for solving all those things. Solving and resolving. Да. И если мы говорим о вариативной судьбе, то есть о судьбе D и M, so when we're talking about the free destiny or the variative type of destiny, or context communications, то это, я бы сказал, то, что разрешается инструментально, то есть необходимы некие инструменты для разрешения, для создания условий, для разрешения ДМ, для разрешения вот этой вот судьбы, так сказать, которая у нас, как вы видите, связана с войной, да, то есть здесь нужны не просто навыки и знания, здесь нужны некие инструменты для того, чтобы побеждать. So again, talking about the resolution of the variative type of destiny, that is, to fulfill and to resolve all various situations that may ever happen in your life, one needs to apply something. And by that something, we mean instruments. The instruments are those things that make us both ready and skillful for dealing with any sorts of occasions in our life. Нужна технология. Moreover, apart from instruments, we need technology. Да, без технологии победить в войне невозможно. Because again, look at this list. The reason for free destiny is war. And in case you want to, let me say, be the winner of the war, you need technology. И когда мы говорим с вами, вот эта вот общественная судьба, она разрешается безукоризненной, грамотной философией. So here we have instruments. And switching back to social type of destiny, one needs, let me say, philosophy to resolve it. Mistakeless philosophy. Да, то есть если у вас нет сформированной собственной философии, вы не сможете управлять этой судьбой. So in case one lacks his own formed, perfect philosophy, this person is not capable of driving his own life without it. И совершенно верно говорят, когда говорят, что это все факторы бессознательные. And again, it's a correct saying when people claim that all those vectors are unconscious. То есть, They are. Да, когда говорят, что вы извините, но вы этим не можете управлять. Абсолютно верно. Стандартный человек, который живет на планете Земля, ничего об этом не знает, у него все эти вектора, все эти факторы, все эти события в жизни неуправляемы. And again, when people claim that all those things cannot get controlled by the person, they're right. Again, it's true. Because the ordinary person in such a condition, he cannot control anything. All those things work unconsciously. Так вот, задача судьбопсихологии
So the main idea and the task of the psychology of destiny is to make all those things get under your control. Именно для этого нам и дано учение о судьбопсихологии и дано учение о Сонди. This is the reason the teaching of Sondi and the teaching of the psychology of destiny, psychology of fate, that's the reason it's given us for switching all uncontrollable things and emotions into control. Окей. И мы сейчас с вами это все зафиксируем и нижнюю часть сотрем. I'm going to make a photo of it and wipe out. И Сонди в своей жизни символично, так как он был ортодоксальным евреем. And as Sondi had been an Orthodox Jew person, he used to, let me say, formulate things in symbolic way. Написал 5 книг, как 5 книг Торы. So, talking about Jewish perception, we should say that there are 5 books of Torah. И много других книг, работ, которые поясняют эти 5 книг. So Sondi had written throughout his life 5 books considering the teaching of destiny, the teaching of psychology of destiny. Just like there are 5 books, sacred books of Torah, the same are the 5 basic books of Sondi. And of course there are some other books explaining certain contents and aspects of the basic 5 Sondi Мы books. нарисуем 5 книг, как 5 обложек. So here, again, we may have 5. Imagine like these are the 5 books. И я хотел бы потихонечку вам прокомментировать коротко каждую книгу, чтобы вам было понятно. And Dr. Maltsev would love to, let me say, comment on the main essence of each book. Так вот, ученики Сонди рекомендуют начинать судьбопсихологию с 4-й книги. So, talking about students of Sondi, talking about his successors and descendants, they definitely recommend to start your own practice and learning of Sondi's teaching from the book number 4. Эта книга и есть я. So this is the book about me, I mean I, as a notion. Кто такой я? It's just like about who am I? What is that Дословно I? она звучит на английском следующим способом. So again, in German it's ich analyse. It's like I analysis. So Я again, анализ. Я анализ. I analysis. That is the analysis of me. Так вот, я же не рекомендую так делать. Dr. Maltsev is not going to recommend you to do this. Я рекомендую начинать изучение Сонди с книги номер 3. Dr. Maltsev recommends you to start your, let me say, practice from the book number 3. That is the best idea to start reading all of them from the 3rd book. И вы скажете, какой вы, Мальцев, нехороший человек, вы-то так не делали? You know, some people say that, Dr. Maltsev was not doing this way he's recommended right now. Да, у меня не было Мальцева, поэтому мне пришлось изучать это по-другому. So actually, Dr. Maltsev didn't have Dr. Maltsev helping him during all those times. That's why he makes Если it бы у меня был Мальцев, я бы был поумнее. Let's go. Да, напишите это все. Again, he says that he would be a little bit smarter in case he knew that before. Да, потому что у меня не было книг Сонди. It's a matter of fact that when Dr. Maltsev was, let me say, studying the teaching of Sondi, he didn't have all of them, all those 5 books. У меня был учитель, и он есть по сей день, это мой Михаил Ильич Викторович, как бы мой учитель, ментор, наставник в области судьбопсихологии. И
если бы у нас с Михаилом Ильичем были все книги Сонди, в тот момент времени, вероятно, мы бы учились как-то иначе. Но мы учились так, как вот было возможно в тот момент времени. And again, Dr. Maltsev studied teaching of Sondi with the help of his mentor, with the help of his teacher. Still, this teacher is present today. His name is Михаил Викторович. So this is a very remarkable figure in the field of psychology of destiny. So again, Mr. Viktorchik helped and taught Dr. Maltsev of the psychology of fate, psychology of destiny. But still, neither Mr. Viktorchik nor Dr. Maltsev had all 5 books in front of them at those days. У нас еще есть люди, которые не читали 5 книг Сонди, не читали всех его программных работ и при этом считают, что они занимаются судьбопсихологией. As a matter of fact, there are people existing in this world who have never even read all those 5 books, but still claim to be the great masters of psychology of destiny. Да, на самом деле, мы как бы четко понимаем, что эти люди к судьбопсихологии имеют посредственное отношение. But indeed, we definitely realize that such people are actually not professionals in the field of the psychology of destiny. Как можно изучать одну книгу и считать себя судьбопсихологом? Because how can one study just one book and having read it afterwards claim he is the psychologist of destiny? Я до сих пор всех программных работ Сонди не прочитал. Почему? Дело в том, что они все на иностранном языке. Мне их по очереди переводят, их по очереди читаю. Moreover, let me say, Dr. Maltsev explains that he hadn't read all of them, all 5 books thoroughly. Again, because the reason is that all of them are presented in the German language. Some of them are in English, but still, this is not Russian. That's why in our institute we translate those books and then the translation comes to Dr. Maltsev. Но я прочитал больше, чем 5 книг. But again, we have translated all of them. Still, Dr. Maltsev read more rather than those 5 books. Я думаю, что я прочитал больше, чем все психологи по этому поводу. And again, it's a matter of fact. Dr. Maltsev presumes, but I am definitely aware of that fact. He had read all of the books, pretty more, rather than all the rest of the society of scientists. Так вот, я бы начинал с 3-й книги, которая называется «Патология я». So, the book number 3 was the pathology, I pathology. There are certain pathological things about me, about I notion. So, this is the book number 3. И я бы начал с 3-й книги, потому что там описывается, что с вами будет, если вы не будете этого знать. And Dr. Maltsev says that he recommends you to start reading from this book because the 3rd book contains all, let me say, consequences, helping you to see what may occur to you in case you are not aware of all those things and you are just do not care about your destiny. И именно после этого я бы читал 4-ю книгу. Having read this book, it's a good idea to switch to the book number 4. После этого я бы читал книгу номер 1. Then it would be a good idea to start reading book number 1. Которая нам показывает, как это измеряется все. So again, it's fate analysis or the analysis of destiny. So this is the thing, this is the book helping you to know how is everything measured. После этого я изучал 2-ю книгу. Then it's a good idea to switch to book number 2. Как это называется? Экспериментальная диагностика болезней. Experimental theory-driven diagnosis. Да, это то, что это книга для того, чтобы вы убедились в том, что это так все на самом деле, никак иначе. Because this is the book that clarifies all the aspects. This is the book that proves and verifies that all things are just like they are present and given by Dr. Sondi and no other way. Да, после этого я читал 5-ю книгу. And finally, as for your studies, as for your personal studies, it's good to switch to the therapy of fate analysis. Therapy. So here we have therapy. So again, let me take the other marker. So again, this is
as for the recommendations mentioned, number 1, number 2, number 3, number 4, and number 5. This is the recommended order. Зачем читать пятую книгу? Again, talking about the book number 5. Why should one read it? Для того, чтобы вы устали. To make you tired. Да, чтобы вы подумали, что 10 лет терапии это долго. Because it helps you to realize that 10 years of therapy, it's too long. Если вы пойдете путем, который описан в пятой книге, у вас будут неприятности. So again, in case one is going to take the approach mentioned here in book number 5, he may definitely face so many troubles. Именно для этого ее и пишет Сонди, чтобы вы посмотрели, как не надо делать. So this is the reason why Dr. Sondi makes this book, to exclude all things. This is to show you the way you definitely should not take. И именно поэтому Сонди говорит о том, что я за вас прохожу пятую книгу, для того, чтобы вы поняли, как вам будет сложно идти этим путем, и вам этим путем идти не нужно. So it's just like, imagine, just like Dr. Sondi says, this is me. I'm going to take your path and to show you all the troubles that you may face on this path of illness. That he shows the consequences and shows that it's so much better not to, let me say, dive into all those problems and troubles. Да, поэтому вам надо учиться делать безошибочные выборы. That's why it's so much better to learn and practice how to take mistakeless choices. Вам нужны технологии. You may definitely need the technologies. Вам нужны знания и навыки. You are to be aware and you are to possess certain skills. Обратите внимание, и вам нужна философия. Moreover, of course, you need philosophy. Тогда вы сможете управлять всеми 4 видами судьбы, которые существуют в вашей жизни. And in case you have all 4 of those things, you definitely may control everything in your life. All those 4 aspects. И кто управляет всеми 4 видами судьбы, его ждет награда. And the person who controls and manages all those 4 types of his destiny, he has a prize for that. He receives the prize for that. Да, и эту награду, так сказать, Сонди описал как мудрое, сильное и одинокое я. And this prize was symbolically clarified by Dr. Sondi, just like a certain state of me, state of I. So me feels itself like it's wise, very powerful, and rather lonely. И поэтому, то, что он написал, это выбор. And again, the things that he described are connected to choices. Вы можете получить мудрое, сильное и не одинокое я. Because actually, controlling all those 4 types, you may receive as a prize both wise, powerful, and not lonely, me or I. Да, потому что, по сути, это божественный уровень, да, Бог, он, так сказать, одинок. Because actually, we're talking about the top high level of destiny. Again, we're talking about the sacred destiny. And the number 1 image of sacred destiny is God. And we know that God is quite lonely. Поэтому Сонди пишет одинокое я. That's the reason why Sondi claims that I could be lonely as well. Вам не обязательно становиться Богом. And of course, it's not the task for you to become like a Для God всех остальных людей. for the rest of the people who surround you. Достаточно быть мудрым, сильным и справедливым. It's so much better to be wise, to be powerful, and live the life of justice. И такое я, оно способно построить себе такую жизнь, которая будет достойной на этой планете Земля. And me or I possessing such characteristics is definitely not only wise and powerful, but also it's capable of making his own decent living in the merits of contemporary life. Да, в конце жизни вы сможете сказать, что если бы мне пришлось бы еще раз повторить то же самое, я бы сделал то же самое. Я не жалею ни об одном прожитом дне. And such me or such I, having lived the whole life up to the very end, turning back
says always that in case I had an opportunity to live my life again, I will make the same choices, I will live the same things, because I have nothing to regret about. И вот так выглядит первая лекция «Введение в судьбопсихологию». So this is the way the first section related to introduction to that psychology of fate looks like. И мы с вами поставили задачи, которые нам нужно разрешить, и теперь мы будем брать книгу за книгой, фактор за фактором, вектор за вектором и показывать, каким способом решаются те задачи, которые стоят перед человеком на планете Земля. So having set all the tasks, we are going to take the books of Leopold Sondi one by one. We're going to take the vectors, we're going to take the factors, again gradually, step by step, and we're going to show you the way all of them are applied for helping you to resolve your personal tasks in this daily activity. Да, и до конца года мы с вами закончим этот курс. And of course, we're going to fulfill and finish this type of course by the end of this year. Так сказать, в следующем году мы уже приступим с вами к углубленному изучению судьбопсихологии как науки. And of course, talking about the next year, we're going to go deeper into the teaching of fate analysis and psychology of destiny. And we're going to make our level of awareness go higher. Окей. Я очень рад был вас видеть на первой лекции «Введение в судьбопсихологию». Спасибо огромное за внимание и до следующей среды. Встретимся в среду. So we're happy to see you here during our first live broadcast related to the introduction to the psychology of destiny. Thank you so much, and see you next Wednesday.